Hello, my dear students, 4th primary. How are you? Hope you're doing well. In the previous lesson, we learned how to add fractions with like denominators using more than one way. Today, in Unit 9, Lesson 7, Subtracting Mixed Numbers, هنتعلم النهاردة how to subtract mixed numbers with like denominators using more than one way. And now, let's use what we know about the mixed numbers to help one of our friends to complete an addition problem. الستودنت ده عارف من التيتشر بتاعته ان الاديشن بتاعته was correct بس هي it is not complete. We will use the error analysis table under access page 21. Let's see it all together. And here, as you know, we need to identify محتاجين ان احنا نحدد ايه الستودنت عمله صح وايه اللي عمله غلط وكمان نحاول نحل البروبلم correctly in the error analysis table. Okay? And now I'll give you time to answer this, then we'll review the answers all together when we are back. And after you have finished, I am sure أنا متأكدة إن أنتوا لاحظتوا إن what the student did correctly إن هو عمل إيه؟ Yes, he added the correct numbers و added the two fractions right. وكمان قال ال right answer اللي هو 3 and 6/4 like you see here. Okay, 3 and 6/4 which is right answer. طيب, now let's write this in the first column. يبقى هنكتب ال first column in the student added correctly. يبقى هو فعلا عمل addition صح. طيب, في second column مطلوب مننا ان احنا نكتب ايه الحاجات اللي الستودنت عملها غلط. طيب, حد يعرف ليه التيتشر بتاعته قالت له ان الانسر فعلا بتاعه صح بس هو ناقص حاجه it is not complete؟ Yes, because the student forgot. هو نسي خالص يعمل convert ال improper fraction اللي هي 6/4 to mixed number. مش احنا اتفقنا ان اي improper fraction لازم نحوله ل mixed number. He forgot this step. So our student answer is correct. عشان ال student answer يبقى correct لازم show him the steps he needed to follow في ال third column. Okay? طيب, يبقى here I will write he forgot. This is the mistake. He forgot to convert 6/4 to mixed number. Okay? And this is the mistake. طيب, تعالوا نشوف بقى الستبس اللي هو المفروض يحل بيها. هو قال ان الانسر 3 and 6/4 right? So I want to convert 6/4 into mixed number زي ما اتعلمنا بالظبط. يبقى هعمل ايه؟ I will decompose 6/4 into two fractions وهستخدم نفس الدينومينيتور اللي هو 4. So I will decompose 6/4 to 4/4 plus 2/4. And 6/4 equals 4/4 plus 2/4. طيب, أنا عارفة دلوقتي إن أنتوا كلكم بتقولوا لي إن 4/4 is whole 1. So here I have 1 whole plus 2/4. Right? 2/4. طيب, ال whole 1 دي I will add it to the whole 3. يبقى 3 plus 1 equals 4 and 2/4. And this is the right answer or the mixed number I have. And now this activity was a review on adding mixed numbers and it will help us هتساعدنا كويس قوي to learn how to subtract mixed numbers with like denominators in build on page 22. Let's go to build page 22. Okay, now we will learn more than one way to subtract mixed numbers. Before exploring subtracting mixed numbers, how do you think subtracting mixed numbers will be very similar to subtracting whole numbers? If you think كده a little about this, هنلاقي إن subtracting mixed numbers is very similar to subtracting whole numbers. طيب, ليه؟ Because we will subtract whole number from whole number أو subtract fraction from fraction. And we may need to regroup. وساعات على فكرة بنحتاج نعمل regrouping زي ما كنا بنعمل بالظبط في subtracting whole numbers. Can you remember? طيب, and don't worry, all this كل اللي أنا بقوله ده هشرحه بالتفصيل كويس قوي وإحنا بنحل الإكزامبلز بتاعتنا. And now let's start solving problem number 1. Here I want to subtract 2 and 1/4 from 4 and 3/4 like you see here. Okay? طيب, we can do this using a number line. ممكن كمان استخدم model وممكن أحلها عن طريق الإيكويشن.
تعالوا نبدأ كده نحلها بالنمبر لاين and see how it is divided. أنا على فكرة متأكدة إن كلكم لاحظتوا إن distance between every two numbers divided into 4 parts. يعني from 2 ل 3 هنلاقي divided into 4 parts. طب ليه 4؟ ليه ما قلتش 5 أو 6؟ عشان ال denominator of the fraction of this problem is 4. لو بصينا كده denominator هنلاقيه 4. Okay, so we need to divide the whole number into 4 equal parts. تعالوا كده let's count backwards by 1/4. ليه هعد backward؟ عشان أنا بعمل subtraction. I will write here on the number line and you see and do the same in your books. وأنا بكتب على النمبر لاين عايزاكم تعملوا زي بالظبط في البوكس بتاعتكم. Now if I start with 5، لو بدأت من 5 and I move backward. So before 5 هيبقى عندي إيه؟ Yes عندي 4 and 3 over 4 right؟ طيب before 4 and 3 over 4 4 and 2 over 4 بعدين 4 and 1 over 4 then 4 وقبل 4 على طول هتبقى 3 and 3 over 4. Now we can notice that every 4 parts بيعملوا لي إيه؟ 1 whole. So لما أجي أمشي من أو أتحرك من 2 ل 3 هيبقى عندي كام؟ I will count 4 parts. To solve this problem لازم أبدأ بالlarger number which is 4 and 3 over 4. Okay, I will start from 4 and 3 over 4 which is here. 4 and 3 over 4. I will start from the biggest number. And then I will subtract. تعالوا بقى نعمل subtraction مع بعض. I will start counting backwards زي ما اتفقنا. To subtract 2 from 4 over 3 هعمل إيه؟ Yes, I will jump 2 wholes backwards أو 8 parts. Okay? طيب here I stand at 4 and 3 over 4 عايزة أمشي 2 wholes backwards يبقى I will reach 2 and 3 over 4 like you see here right? So I will reach this point. طيب أنا كده على فكرة عملت subtraction لل2 بس أنا عندي هنا أنا المفروض أعمل 4 and 3 over 4 minus 2 and 1 quarter. أنا عملت minus 2 بس لسه ال 1 quarter. So I must go backwards 1 over 4 right؟ يبقى همشي كمان backwards 1 over 4. يبقى أنا كده وصلت لفين؟ Yes أنا وصلت كده ل 2 and 2 over 4 and this is my answer. Okay? Now let's move. We solve it this way with the number line. تعالوا بقى نحل نفس البروبلم بالموديل. I will use now the model. عايزاكم تحضروا معايا ال colored pens and let's see how we are going to solve this problem. In your books you have 5 squares زي ما احنا شايفين كده عندنا 5 squares. First I will color them nuend. nuend يعني ايه؟ ال first وال largest number اللي هو 4 and 3 over 4. طيب 4 and 3 over 4 يعني هعمل ايه؟ I will color 4 squares. 4 يعني 4 holes يبقى I will color 4 squares like this 1 2 3 and 4 وهعمل ايه تاني؟ وهعمل 3 out of 4 في ال fifth one. يبقى أنا محتاجة كده أعمل divide السكوير ده into 4 parts. I will color 3 out of 4 1 2 3 يبقى أنا كده I shaded 4 holes and 3 over 4. طيب how can you model the subtrahend؟ subtrahend اللي هو second number 2 and 1 over 4. هعمل cross off للسبتراهند. تعالوا كده نعمله ب different color. يبقى I will cross 2 holes and quarter right؟ I will cross from here 2 holes and 1 quarter like you see here. طيب اتفضل عندي ايه ال remaining parts؟ Yes let's count. يبقى أنا عندي 2 holes and what 2 over 4. 2 holes and 2 over 4 and this is the answer from the model. هنلاقي ان الانسر بالظبط هو نفسه اللي طلعت الانسر من خلال النمبر لاين. طيب دلوقتي احنا استخدمنا 2 different ways عشان نطلع الانسر. تعالوا بقى نستخدم الثيرد واي اللي هي الايكويشن. I will write the two numbers as equation. يبقى هكتب البيجست نمبر 4 3 over 4 minus 2 and 1 quarter equals what؟ طيب أول حاجة هعمل subtract للwhole numbers اللي هي 4 minus 2. 4 minus 2 equals what؟ Of course equals 2. وبعدين هعمل subtraction للfractions 3 over 4 minus 1 over 4. اتفقنا ان احنا لما نيجي نعمل subtraction للfractions انا بعمل subtract للنوميريتور only and I keep the denominator as it is. يبقى الدينومينيتور عندي
as it is 4 وهعمل 3 minus 1 equals 2 which is the same answer 2 and 2 over 4. Okay, and now we have learned 3 different ways to subtract the mixed numbers. We have used number lines. استخدمنا number lines by jumping backwards. واستخدمنا كمان المودلز واستخدمنا كمان equations. And now it's your turn to work on your own. I'll give you time to answer problem 3 on page 22. Okay, and we will review the answer all together after we have finished. And now after you have finished, أنا متأكدة إن أغلبكم حل البروبلم right. I think answering using a number line or model has become very easy for you now. تعالوا بقى let's check the answer with an equation. هنحلها بالequation. Surely you need to regroup ال 3 as it is whole number. ال 3 زي ما احنا كلنا شايفين it is whole number. يبقى هحتاج أعمل لها regroup. So we will decompose ال 3 ل 2 and 1. And then I will convert ال 1 ل 6 over 6. طيب I will use the same denominator as the fraction. يبقى ال 3 هخليها 2 and 1 وبعدين ال 1 هخليها 6 over 6. يبقى بدل ما اكتب 3 هكتبها 2 and 6 over 6. اوكي يبقى الايكويشن بتاعتي 2 6 over 6 minus 1 and 1 over 6. طيب تعالوا نحلها بقى زي ما احنا اتفقنا. أول حاجة I will subtract the whole numbers. 2 minus 1 gives me 1 and then I will subtract the fractions. I will keep the denominator as it is and then I will subtract the numerator only. 6 minus 1 gives me 5, so the answer is 1 and 5 over 6. The same difference we had. Problem number 4 on page 23 is a little bit different. هنلاقيها مختلفة شوية. تعالوا نشوفها كده مع بعض. Problem number 4. Can you see why؟ حد يقول لي ليه هي مختلفة؟ تعرفوا ليه هي مختلفة؟ طيب أنا عايزة أعرف حاجة. هو ينفع أقول لكم subtract 1 over 5 minus 2 over 5 أو ينفع أقول 1 minus 2؟ أكيد كلكم بتقولوا we can't. طيب ليه؟ because ال 1 is smaller than 2. طيب تعالوا نشوف بقى how we can solve this problem. هنحلها إزاي؟ وإزاي I will subtract 1 and 2 over 5 من 2 and 1 over 5. تعالوا نحل البروبلم دي using the equation to make sure you understand it. طيب I will start by subtracting the whole numbers. تعالوا نكتب الإيكويشن الأول اللي هي 2 1 over 5 minus 1 and 2 over 5. أوكي؟ طيب هبدأ بالwhole numbers. هعمل إيه؟ هعمل 2 minus 1. هي مش 2 minus 1 equals 1؟ طيب بس في حاجة مهمة قوي. دلوقتي I can't subtract the fraction. مش هقدر أعمل 1 over 5 minus 2 over 5. طيب هعمل إيه؟ أيوة زي ما اتفقنا لما معرفش أعمل subtraction between the whole numbers لازم أعمل regroup. طيب ده معناه إن أنا هعمل regroup لل 2 right؟ Okay, that's what we'll do with the fractions. Here we have 2 and 1 over 5, so we'll decompose it 2. طيب هعمل decompose لل 2 into what and what؟ Yes خليها 1 و 1 right؟ مش 2 equals 1 plus 1. طيب أنا عايزة أحول 1 فيهم لفراكشن اللي هو 5 over 5. يبقى ال 2 عبارة عن 1 and fraction 5 over 5 right؟ طيب تعالوا بقى نعمل subtraction عادي جدا. I will subtract the whole numbers. 1 minus 1 gives me 0. يبقى أنا كده ما عنديش أي whole number. وبعدين هعمل subtraction الفراكشن 5 over 5 minus 2 over 5. هخلي denominator as it is and then 5 minus 2 equals 3. يبقى my answer is 3 over 5. اوكي يبقى احنا دلوقتي عملنا decompose لل 2 ل 1 and 5 over 5. طيب أنا لسه عندي fraction 1 over 5. يبقى هعمل 1 plus 5 plus 5 over 5. يبقى أول fraction عندي اللي هو 1 and 6 over 5 minus 1 and 2 over 5. زي ما بنعمل بالظبط I will subtract the whole numbers وبعدين subtract the fraction. يبقى 1 minus 1 gives me what؟ 0. يبقى أنا كده ما عنديش أي whole number. تعالوا نعمل subtraction للفراكشن 6 over 5 minus 2 over 5 gives me 4 over 5 and this is my answer.
هنلاقي الانسر دي نفس الانسر اللي احنا هنعملها لو استخدمنا النمبر لاين او لو استخدمنا الموديل. And now you can choose the way you prefer to solve problem number 5 and 6 on the same page, showing your work. Now problem number 7 is a real world problem about subtracting mixed numbers. طيب البروبلم بتقول لي ايه؟ problem number 7 بتقول لي ان هادي معاه 3 and 1/4 cookies. He gave 2 and 3/4 to his sister. How many cookies does he have left? هيتبقى معاه قد ايه؟ طيب أول حاجة we need to use the models shown in your books. If you look very carefully هنلاقي إن 3 and 1/4 of the 4 models are colored. تعالوا نشوف كده. Here 4 models هنلاقي 3 منهم أو 3 holes are colored. ال colored part دي represent الكيكس اللي مع أو الكوكيز اللي مع هادي. تعالوا بقى نعمل subtraction للنمبر of cookies اللي هادي اداها للسيستر بتاعته. We will cross off 2 whole circles and 3 parts of the third. هو مش ادى لأخته 2 and 3/4 يبقى I will cross 2 whole circles and 3 out of 4 يبقى 1 2 3. طيب عندي how many left أو how many colored parts left? Look, I have 2 parts out of 4 parts. يبقى the answer is 2/4. طيب عايزة أقول لكم حاجة. الديفرنس is 2/4 أو هو نفسه half. مش اللي اتبقى عندي اللي هو half of the circle ده معناه إن 2/4 equals to half. After we have finished the problems in build part, it's very important for us to think about how we can use what we have learned in real life. This is what we will do now in Connect page 23. تعالوا نشوف بقى Connect here page 23. مطلوب منك to write about mathematics. You need to think why are sometimes ليه ساعات بنحتاج ان احنا نستخدم الفراكشنز عشان نحل حاجات او problems عندنا في الريل لايف بتاعتنا. وعايزاكم كمان تدوني example from your real life and when you could use fractions. امتى بتستخدموا الفراكشنز عشان تساعدكم ان انتوا تحلوا البروبلمز بتاعتكم. You can use the words. ممكن نستخدم pictures او numbers to show your thinking. And now I'll give you time to think about examples and you can share together some of the ideas we draw or wrote when we are back. And now when I asked لما سألت السؤال ده للستودنتس بتوعي in my classroom في منهم قالوا لي وفكروني بالفيديو اللي احنا اتفرجنا عليه at the beginning of the unit. فاكرينه؟ شفنا how we use fractions ازاي بنستخدم الفراكشنز في الديلي لايف بتاعتنا العاديه جدا. زي مثلا لما نيجي نقسم ابل او باي ل 4 parts او 6 parts. Other students في students بقى قالوا لي ان we could use fractions واحنا بنشتري الحاجات بتاعتنا. زي مثلا لما نيجي نشتري half kilo of oranges او half kilo of rice and so on. And of course there are lots of other examples. في examples كتيرة قوي بنستخدم الفراكشن فيها في الريل لايف بتاعتنا. ممكن نكتب أو نرسم عشان نوضح الانسر بتاعنا. And you can go to مدرستنا Facebook and write your comment. And just write them in the comments of the lesson. Here we have explored more than one way. خلاص احنا عرفنا أكتر من طريقة عشان نعمل subtraction للميكس numbers. ممكن نطبق كل اللي احنا اتعلمناه ده and solve more and more problems under the practice and check your understanding parts in the digital copy of your math textbook on the Egyptian Knowledge Bank. And you can access these parts by scanning the code shown here or at the beginning of the lesson. طيب before we finish up our lesson تعالوا بقى نختار كده شوية problems من practice part and solve them all together. أنا متأكدة إن you can solve the rest of the problems on your own way. تعالوا كده نشوفها على البورد. Okay, and here in problem number 1 we have a model for subtraction problem with the parts representing the Subtrahend crossed off زي ما احنا شايفين كده. We need to write the problem for this model. محتاجة إن أنا أكتب البروبلم بتاعتي. Of course you can answer this directly and write what the uncrossed parts الحاجات اللي مش معمول عليها cross. طيب إيه الحاجات اللي مش معمول عليها cross؟ هنلاقي إن 2 holes right here I have 2 holes and 1 out of 3 right? Okay so let's write it. يبقى أنا عندي هنا 2 holes and 1/3.
3. Okay, so the answer will be like you see 2 and 1 over 3. عايزين بقى نكتب الفول بروبلم بتاعتي ونحلها. طيب كل اللي عندي ايه؟ انا عندي 4 colored models و 2 parts of the fifth model. عندي 4 1 2 3 4 و 2 parts. يبقى كل اللي عندي 4 holes and 2 parts out of 3. Right? Okay. And these parts represent the minuend. Minuend قلنا اللي هو largest number. طيب ايه الكروست بارتس؟ الكروست بارتس اللي هم اللي شايفينهم دول 2 parts او 2 whole parts and 1 out of 3. Right? And this is the subtrahend. طيب يبقى انا عندي البروبلم بتاعتي 4 and 2 over 3 minus 2 and 1 over 3 and I will find that the answer is 2 and 1 over 3. عملت 4 minus 2 gives me 2. 2 over 3 minus 1 over 3 gives me 1 over 3. Okay, and now in problem number 3, we need to subtract 2 and 3 over 4 from 3 and 1 over 4. Let's solve it all together. طيب بس المرة دي I will use the models to represent the minuend اللي هو 3 and 1 over 4. يبقى هرسم 4 squares و divide each square ل 4 equal parts. تعالوا كده نرسمها. يبقى أنا عندي 1 2 3 and 4 وكل square هقسمه 4 parts like you see here. طيب ليه 4 parts؟ عشان الدينومينيتور عندي 4. Okay, then I will color 3 holes and 1 out of 4. تعالوا كده I will color 1 2 3 holes and 1 out of 4. طيب I want to subtract 2 and 3 over 4 من ال 3 and 1 over 4. So I will cross off the subtrahend. يبقى هعمل cross لل 2 holes like this وكمان هعمل cross لل 3 out of 4. يبقى 1 2 and 3. طيب what's left is what؟ ايه اللي اتفضل لي هنا؟ Yes, 2 out of 4. يبقى the answer is 2 out of 4. Okay. And now, my dear students, that was the end of our lesson and was the end of concept 1 in unit 9. In this concept, تعلمنا كتير عن different types of the fractions وكمان how to decompose them. We have also learned how to add and subtract fractions and mix numbers واستخدمنا many ways. Now we have solved story problems and learned how to use fractions in our real life. With the help of our teachers, you can access your math textbook on the Egyptian Knowledge Bank to check your understanding of the whole concept. I hope you have enjoyed this lesson very much. Thank you so much and see you the next lesson in concept 2.